টিউববাডি এক্সটেনশন ব্যবহার করতে হলে আপনাকে একটি ব্রাউজার লাগবে। ব্রাউজারটা ইয়ান্ডেক্স ব্রাউজার, এটাতে এক্সটেনশন অ্যালাউ করে। তো সর্বপ্রথম আপনাকে ইয়ান্ডেক্স ব্রাউজারটি ওপেন করতে হবে, তারপর টিউববাডি এক্সটেনশন সার্চ করতে হবে। প্রথমে একটা ওয়েবসাইটে ক্লিক করুন। স্ক্রিনটি একটু মিনিমাইজ করে নিন। উপরে অ্যাড টু ক্রোম, অ্যাড এক্সটেনশন, তারপর ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে। ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনাকে আবার ইউটিউবে যেতে হবে। তারপর জিমেলটা সাইন ইন করে নিন। জিমেল সাইন ইন কমপ্লিট হয়ে গেছে। তারপর আপনাকে নতুন ট্যাব খুলতে হবে। মাই youtube.com যে ডেস্কটপ মোডে অন করবেন। রিফ্রেশ করতে একটু টাইম লাগবে। তারপর উপরে দেখবেন টিউববাডি সাইন ইন রিকোয়েস্ট হেয়ার ক্লিক, ওখানে ক্লিক করবেন রেড কালারের এখানে। তারপর এখানে একটা টিক করে সাইন ইন উইথ ইউটিউব। তারপরে এখানে অ্যারার দিচ্ছে, অ্যারারটা ঠিক করতে হলে আপনাকে নিচে থ্রি ডটে ক্লিক করতে হবে, তারপর মোবাইল ভার্সনে যেতে হবে। তারপর আপনার যে জিমেলটা সাইন ইন করেছেন সেই জিমেলে একবার ক্লিক করবেন। তারপর আবার ক্লিক করবেন, তারপর অ্যালাউ করবেন। এখানে সাকসেসফুলি সাইন ইন কমপ্লিট হয়ে গেছে টিউববাডি। এবার আপনি কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হলে আপনাকে টিউববাডি আইকনে ক্লিক করতে হবে। তারপর কিওয়ার্ড এক্সপ্লোরার এসইও ক্লিক করার পর আপনি এখানে কিওয়ার্ড টাইপ করতে পারেন।